3 November 2017-0957 miembros del gobierno salen en furgones de la Auncia Nacional. OLMO CALVOUn día después del encarcelamiento de más de la mitad del gobierno, la pelota sigue en el tejado de la Auncia Nacional. La jueza Carmen Lamela estudia previsiblemente hoy si dicta orden de detención y entrega para el ex-presidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los cuatro ex-cónsules que la acompañan en Bruselas. Les vamos a contar todo lo que es sucediendo el ayuntamiento de Barcelona ya ha comenzado un pleno extraordinario por los encarcelamientos del ex-vicepresidente Oriol Junqueras y otros ex-cónsules, según han informado fuentes municipales. La alcaldesa radicó la fue muy dura contra la decisión judicial, una medida que es lo que explica por una especial reto de revancha y de humillar a las instituciones catalanas y a sus legítimos representantes, según su declaración. 1. Deroga, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución. 2. Destituir o despollar en todo o en parte de sus prerrogativas y facultades al rey o al regente o miembros de la regencia, y obligarles a ejecutar un acto contrario a su voluntad. 3. Impedir la libre celebración de elecciones para cargos públicos. 4. Disolver las Cortes Generales, el Congreso de los Diputados, el Senado o cualquier asamblea legislativa de una comunidad autónoma, impedir que se reúnan, deliberen o resuelvan, arrancarles alguna resolución o sustraerles alguna de sus atribuciones o competencias. 5. Declarar la independencia de una parte del territorio nacional. 6. Sustituir por otro el gobierno de la nación o el Consejo de Gobierno de una comunidad autónoma, o usar ejercer por eso despollar al gobierno o Consejo de Gobierno de una comunidad autónoma, o a cualquiera de sus miembros de sus facultades, o impedirles o coartarles su libre ejercicio, y obligar a cualquiera de ellos a ejecutar actos contrarios a su voluntad. 7. Sustraer cualquier clase de fuerza armada a la obedencia del gobierno. Alonso Quivelas, abogado esperal de Puigdemont y otros ex-cónsules, ha manifestado que la resolución es totalmente injusta. Según su criterio, los imputados no han cometido delito de rebelión porque no ha habido un alzamiento violento. Para Quivelas, tampoco se cumplen los requisitos para un delito de sedición porque no ha habido un alzamiento tumultuario. En cuanto a la malversación de caudales públicos, ha manifestado que la interventora general de Cataluña ha certificado que no se ha tocado ni un solo euro y ha alegado que este delito ya se está investigando en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). La cadena BBC ha preguntado en Twitter a sus lectores si espera se está convirtiendo en un estado fascista. Our next question comes as 8 leaders are jailed amid the ongoing Catalan crisis. BBC qtpic.twitter.com BBC Question Time at BBC Question Time 2 de noviembre de 2017. Dos diputados de la Comisión sobre Espera del Parlamento Británico han escrito a la cadena de televisión BBC para quejarse de un presunto sesgo favorable a los independentistas catalanes en su cobertura de la crisis en España, según ha informado The Times. De acuerdo con este periódico, el presidente de la Comisión, Chris Bryant, y el secretario, Greg Knight, han remitido una carta al director general de la cadena pública, Tony Hall, para lamentar que la cobertura de los sucesos en el estado español no cumple el requisito de la BBC de informar a la audiencia con imparcialidad y sin sesgo. El abogado de Oriol Junqueras y los cónsules cesados de reacciones, Andreu van den Einde, ha asegurado que la magistrada de la Auncia Nacional Carmen Lamela ha confundido un objetivo político con un delito. En una entrevista de Cataluña.
RDO. Van den Eindhaar considerado que la decisión de la mela estaba premeditada y que la magistrada no ha demostrado porque los argumentos de la defensa no eran válidos. As el abogado ha lamentado que, bajo su punto de vista, se haya interiorizado que buscar la independencia sea un delito, informa Europa Press. Los jueces seguirán solos. Los mismos representantes MNIUM Cultural YANC, Jordi Quixart y Jordi SNCHEZ, se encuentran en Soto del Real. Ambos ingresaron en prisión el 16 de octubre acusados de un delito de sedición. El compañero de celda de Jordi SNCHEZ, PIDI ser trasladado porque no aguantaba su matraca con el tema del independentismo, que le supone una doble condena, motivo por el que la prisión le ha concedido el cambio. En este video tienes el momento en el que los ex-miembros del gobierno salen de la Auncia Nacional camino de la cárcel. Los nuevos cónsules se encuentran en las islas de Extremadura y Alcolmeco. En un principio, el Ministerio del Interior había repartido a los políticos catalanes en 5 prisiones distintas, pero, finalmente, les ha agrupado en 2 islas por motivos organizativos y para facilitar la asistencia de las defensas. En esta noticia de Fernando Elzaro tienes los detalles. El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado, ha asegurado en la cadena SER que no celebra la decisión de la jueza encarcelar a Junqueras y al resto de los ex-cónsules, pero ha recordado en espera de separación de poderes, la justicia es independiente. Saludamos a Pablo Casado _ no celebro la decisión de la jueza, nunca me alegro del mal ajeno https://cortas2nnplff hoy por hoy 3 de noviembre de 2017 pincher en este enlace quies leer el auto de la jueza mela en el que argumenta el encarcelamiento de los miembros del gobierno. El ex-vicepresidente de la Generalitat de Catalunya, Oriol Junqueras, y otros 8 ex-consejeros del extinto gobierno ingresaron anoche en prisión como medida cautelar por su vinculación con presuntos delitos de sedición, rebelión y malversación de caudales públicos. As la orden, la jueza de la Auncia Nacional Carmen Lamela, instructora del caso, que investiga los hechos relacionados con la celebración del referéndum ilegal del 1 y la declaración de independencia de Catalunya.